ẹ káàsán mo kí gbogbo wa pátápátá káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mo kí wa dé diaspora ilé wa ọ̀nà wa kò ní bàjẹ́ o, ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú, iṣẹ́ oníkàlùkù kò ní dàrú. Ọ̀rọ̀ lórí awuyewuye lórí ọ̀rọ̀ tí Trump ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó fi ohun ránṣẹ́ sí ìlú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà oníkágbé wá fún yín. Ọ̀rọ̀ yìí ti di tọ́lọ́ fọ́nkálé, ó ti di tó jẹ́ ohun àbàmì láti gbọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn torí wípé ń bọ̀ lókè àwọn aládẹ́ẹ̀dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa sì ti mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ntọ́jọmọ́rọ̀ ogun wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ púpọ̀. Kí eléyìí kó má fi ṣẹlẹ̀, kí wàhálà kó má fi ṣẹlẹ̀, rí wípé ìgbésẹ̀ tó tọ́ ìgbésẹ̀ tó yẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn náà ti ń ṣe ìgbésẹ̀ pápápá. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká gbọ́ àwọn àṣírí kan táwọn tí ì gbọ́ rí nípa awuyewuye ntọ́ wà ńlẹ̀, kí ló fà tí a fi ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì lórílẹ̀-èdè yìí tó fi jẹ́ wípé àwọn àrèwá yìí tí wọ́n ń da ìlú rú, tí wọ́n ń da orílẹ̀-èdè rú, tí wọ́n ń pa wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, tí wọ́n hàn wá lè mà tó wá jẹ́ wípé wọn ò fi jẹ́ mímú kó jẹ́ wípé ọwọ́ òfin bà wọ́n. Ẹ rí wípé ká pé bí wọ́n ṣe ń ṣe ìwà ọ̀daràn yìí, Haúsá ṣèwà ọ̀daràn wọ́n gbá mú, Yorùbá ṣèwà ọ̀daràn wọ́n gbá mú, Ìgbò ṣèwà ọ̀daràn wọ́n gbá mú, Middle Belt ṣèwà ọ̀daràn wọ́n gbá mú. Ẹ rí wípé tí ìdájọ́ tó tọ́, ìdájọ́ tó yẹ tó bá ń wáyé lórí wọn ni, ẹ rí i pé ìwọ̀nba ni mùsùlùmí ó lè sọ̀rọ̀, ìwọ̀nba ni kìrìsìtẹ́nì ó lè sọ̀rọ̀, kódà àwọn oníṣẹ̀ṣe gan ìwọ̀nba ni wọ́n ó lè sọ̀rọ̀ nítorí wípé ntọ́ yẹ ni wọ́n ń ṣe fún àwọn tó bá dáràn tí wọ́n bá gbámú yìí. Kí ló dé tó jẹ́ wípé tí ẹ̀yà àbí ìran Yorùbá bá ṣe ẹsẹ̀ gbé ó rọrùn fúnjọba láti mú? Kí ló jẹ́ pé tí ìran Ìgbò tán bá ṣe ẹsẹ̀ gbé ó rọrùn fún ìjọba láti mú? Ẹ wá jẹ́ ká gbé yẹ̀wò dáadáa o. Kí ló dé tó jẹ́ wípé tí ìran Haúsá Fúlàní bòròró yìí bá dáràn, tí wọ́n ń dáràn tí wọ́n ń dá lórí ara wọn, tí wọ́n mọ̀ sọ wípé wọn ò rí wọn mú, tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti mú wọn, wọ́n ti dáríjì wọn, tí wọ́n tún wá ń fún wọn lówó, tí wọ́n ń dá wọn lókòwò, tó wá jẹ́ wípé ìdájọ́ tó tọ́, ìdájọ́ tó yẹ kò lè wáyé ní orí wọn. Ẹ rí i pé lọ́fà gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí. Ṣé kìrìsìtẹ́nì nìkan ni wọ́n ń pa lórílẹ̀‐èdè yìí? Ṣé mùsùlùmí nìkan ni wọ́n ń pa lórílẹ̀‐èdè yìí? Ṣé àrèwá nìkan ńlá àwọn darandaran tí ń fa wàhálà ni, tí wọ́n ń pa wá, tí wọ́n ń gba dúkìá wọn, tí wọ́n ń bà odidi ìlú jẹ́? Ṣélẹ̀ Yorùbá nìkan ni àbílẹ̀ Ìgbò ni? Ẹ rí i pé ó ti di tọ́lọ́ fọ́n kálí báyìí. Bẹ́ẹ̀ kí wá ni tí ń lọ gangan? Kí ni àníyàn bàbá wọ Ọbásanjọ́ gangan lórí rẹ̀? Kí ni àníyàn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí rẹ̀? Kí làníyàn àwọn aráàlú gangan? Ìgbésẹ̀ wo ni ìjọba ti gbé sẹ́yìn tó dàbí ẹni pé ó dáadáa? Ìgbésẹ̀ wo níjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gbé sẹ́yìn tó kù díẹ̀ káàtó? Àwọn ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kí wọ́n máa gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ láti fi jẹ́ pé kí orílẹ̀-èdè yìí kó tùbà kó tùṣẹ́? Nítorí pé ntọ́ wà nílẹ̀ yìí ó ti kúrò ní wípé ọ̀rọ̀ kékeré ni, ọ̀rọ̀ ńláńlá ni bó ṣe wà yìí, torí wípé tá a bá ní kò ní dogun páwọn Amẹ́ríkà ò ní wá, tí wọ́n bá wá, ṣé àwọn tí ń dáràn yìí nìkan ni agbára ọ̀ka àwọn nìkan ni wọ́n máa pa ni? Ṣé kiri mùsùlùmí tó wà láàrin wọn ni wọ́n máa pa ni? sábà mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì náà ni wọ́n padà kan ni? Ṣé gbogbo alápadà forí rọ ni àbáwọn kan ni ó forí rọ? Ẹ gbọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí inú fídíò tẹ́fẹ́ wò yìí. Ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń bẹ̀ wá wípé àwa táwọn bá ti subscribe sórí channel yìí, ẹ jẹ́ ká subscribe Sharp and Laugh TV, ẹ jẹ́ ká subscribe. Láti subscribe wo fídíò yìí gẹ́gẹ́ wùsàlẹ̀ rẹ̀ pátápátá lọ́wọ́ ọ̀tún, ẹ rí i tẹ́ ń kọ subscribe ẹ ra fi ká tẹ̀ lórí, yọ padà yóò di subscribed, yóò wá gbé aago kékeré kan sẹ́gbẹ̀, ẹ fọwọ́ ti aago yẹn yóò yí padà yóò di mẹ́ta. Èyí tó wà lókè pátápátá tí wọ́n kunú ẹ̀ dúdú tàbí funfun tí wọ́n kọ AWS sẹ́gbẹ̀ rẹ̀, òun gẹ́gẹ́ ni kẹ́ fi ká tẹ̀. Tẹ́ bá ti tẹ̀ yẹn nípa ìgbà notification yẹn, ní kété táwọn fúnra wa bá ti ń jáde ẹ̀ ní wá kẹ́ tó máa rí direct ní ọmọ wá sí ọ̀dọ̀ yín. Látọ́ a máa fi ń bẹ̀ yín wípé tẹ́ bá wo fídíò titun, ẹ má jẹ́ kó mọ̀ ń bẹ̀ nìkan, ẹ wá padà sẹ́yìn, Ọlọ́run ní fowó dátà wọn wá. Àwọn tá a ti ṣe sẹ́yìn ẹ wá wò wọn lọ, ẹ wá rí i pé àtàtò ìyọ̀ ọdún bílẹ̀ Yorùbá ṣe wà
condition tá a wà gangan àyè tá a wà ibi tá a ti ń bọ̀ lẹ́yìn ibi tá a tún dojúkọ yóò wá yí ó ń kálukú ǹjẹ́ àwọn ìjọba tó wà nílẹ̀ yìí gangan ṣé wọ́n fẹ́ràn àwa tí wọ́n ti ń ṣèjọba lé lórí ṣé tara wọn ni wọ́n ń dù ni àbí wọ́n ń dù tiwa gangan wípé àwa la gbé wọn débẹ̀ kí orílẹ̀-èdè kó lè dáa ẹ wàá gbọ́ àṣírí pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí tẹ́ ò tí ì gbọ́ rí rárá ẹ gbọ́ mi fídíò yìí ẹ tẹ̀lé mi kalẹ̀ ẹ má jẹ́ ká fò ẹ má jẹ́ ká fò rárá ẹ jẹ́ ká wò láti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò dópin ẹ wá jẹ́ ká kọ́mẹ́ǹtì ẹ jẹ́ ká share ẹ jẹ́ ká repost ó yá ẹ tẹ̀lé mi ká lọ gbádùn ètò. Donald Trump ti maintain àwọn poacher kọ̀ọ̀kan gbàrà tó gba ìjọba kó tó gba ìjọba náà ní first tenure ẹ̀ àwọn poacher Donald Trump sáwọn nǹkan tó nígbàgbọ́ lé lórí torí mo ṣàkíyèsí wípé Joe Biden ìgbà tó ń ṣèjọba àwọn nǹkan tí Donald Trump gbé kárí òun ò gbé kárí bẹ́ẹ̀ ó fi hàn pé philosophy òun kálukú wọn ó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Now Donald Trump wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí make àwọn ọ̀rọ̀ kan pé Joe Biden is a former president Democrat ni conservative ni Donald Trump. Now philosophy wọn yàtọ̀ síra wọn. Now nígbà tí Joe Biden wà ń bẹ̀ kò fi Nàìjíríà sọ́ndà country of concern ìtumọ̀ ni pé àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ó lè má jẹ́ fún religious freedom nìkan tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún sponsoring terrorism tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún gbèsùmọ̀mí wọ́n á lé bẹ́ẹ̀lì wọn wọ́n á fi àmì lé wọn lára as country of concern or àwọn country wọn engage in cyber attack lágbàáyé or pursue nuclear weapon program. àwọn orílẹ̀-èdè tójú ń bẹ lára wọn. wọ́n sọ wọn lórúkọ wípé ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe àtìlẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé ìgbésùmọ̀mí lárugẹ lágbàáyé àbí ẹ̀yin lẹ̀ ń wà nínú gbígbé nuclear weapon lárugẹ lágbàáyé àbẹ́yìn lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀ ní religious freedom nílùú yín lágbàáyé they will not label them country of concern. Now in the case of ọ̀rọ̀ tí Donald Trump sọ láti label Nàìjíríà ní country of concern tó di awuyewuye. Now ó ń sọ̀rọ̀ wípé iye àwọn òkú tí wọ́n pa nítorí ìjà ẹ̀sìn láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn Christian ó lóun statistics yẹ on the larger percentage wọn ó Nàìjíríà lọ fọ́ sí. Na ìgbà tí mo wọ statistics to quote kí Donald Trump quote ó quote about 4,000 tó kú only the 3,000 out of them Nàìjíríà làwọn òkú yẹn ti wá tí wọ́n dé Christian tí wọ́n pa only due to that effect ó lóun rí Nàìjíríà bí ìlú tí kò sí òmìnira láti ṣe ẹ̀sìn tí kálukú and tí a bá gbàgbé some time ago the president Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti àdírẹ́sì àwọn ìlú pé àwọn jogún Islam nínú ìdílé àwọn ìyàwó àwọn rẹ̀ pastor ni a sì máa súre fáwọn gbàdúrà fáwọn lóòrèkóòrè kò sì sí gbọ́n mi sí omi òtó àwọn òtítọ́ rẹ̀ káwọn ó fọ́ọ̀sẹ̀ bí kò wá sí ẹ̀sẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ni kálukú wọn ń gbé nígbé àlàáfíà wọ́n sọ pàgbé ìsúdàrẹ́gò náà ọ̀rọ̀ tí ìjọba wa sọ yẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ àbùkù ní. ìjọba wa sọ yẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ àbùkù ní ó dàbí kọ́ ọ̀rọ̀ àbùkù ní. Now Donald Trump sọ ọ̀rọ̀ àbùkù ní níwòye tèmi ni. Now ó bèsè lórí statistics tó ní lọ́wọ́ ó ní over 3,000 àwọn tó kú because we have to check the source figure how credible is that figure credibility figure yẹ reliability figure yẹ is that figure dependable to fi judge. Torí mi ò mọ source mi àwọn kan lè mọ̀ nílé o mi mọ source fi Donald Trump rí figure tó ń quote tó fi ń place Nigeria ní country of concern ibi tí ò sómìnira ẹ̀sìn. Now àwọn ènìyàn ti wá àgbà kan ní pé kí ló fà kí ló bí tí Donald Trump fi ń bẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó le báyìí jáde. Now l'Amẹ́ríkà òfin wọn
nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ó fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní agbára láti place àwọn country kan ní country of concern àwọn country tí mo ti list yẹ ó fún wọn lágbára bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá gbé country of concern country kan lórí bóun ṣe kéde rẹ̀ definitely country yẹn wà nínú ewu because àwọn official wọn àtàwọn tó máa ń ti country jáde wọ́n lè mọ fún ọ ní restriction tó ní agbára àti profiling tó le ipe country àti pé wọ́n á send signal sáwọn kan lágbàáyé pé ẹ má lọ síbẹ̀ o torí pé ẹ̀mí yóò dé o. ẹjọ ṣé ẹni àwọn tó kú látara ìjà ẹ̀sìn. ní fígọ̀ tó ń coach fígọ̀ ti dáná bí coach. ṣé nàìjíríà ti ìjà ẹ̀sìn ni. tóun ti sọ ọ láwọn ọmọlẹ́yìn kristi ni. àbí níbi ìjà àbí ìgbésùnmọ̀ mi. ìjà ẹ̀sìn ló ń pè é because ó rí dídè mọ́ christian because once tó ti mú christian jáde ń bẹ̀ ó ti fi túmọ̀ sí pé àwọn christian ni wọ́n lẹ́mí wọ́n ń sọnù. Number one ṣe rí ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ religion ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n mú sùúrù kan tó dẹ̀ máa ní ìdàlàyé àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí láìfẹ̀lẹ̀jọ́ o ṣe rí ẹjẹ́ ń ṣe fi ti Trump sílẹ̀ kí n sọ nǹkan tó fa ti Trump àti bá a ti kóra wa sí yọ́ọ́yọ́ ta fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ kóra wa sí dààmú lórílẹ̀‐èdè fúnra wa ṣe rí ìlú tí o bá ti sí justice mo tún mọ justice is when you do the right thing at the right time. Justice is when the innocent are not punished unnecessarily. Justice is when the perpetrators of evil are apprehended and punished and the innocent are set free. Justice ni pé àwọn tó bá dẹ́ṣẹ̀ ká tó bá ṣẹ̀ ọ̀nà bá ń bá wí. Justice ìdájọ́ òdodo ni wípé ẹnikẹ́ni tó bá dáràn wípé kí wọ́n kọlù kí wọ́n mú kán fìyà jẹ kí wọ́n sì dá ẹni tí ó dáràn kan dá láre. Justice ni pé ẹ dáàbò bo àwọn tí wọ́n ń kọlù láì nídìí kẹ́ sì mú àwọn tó ń kọlù wọn kẹ́ fìyà jẹ wọ́n. Justice nìyẹn. Now ṣe rí àwọn tó ń gbé súnmọ̀ mí àtàwọn bandits ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Boko Haram ìtumọ̀ Boko Haram ní Boko Haram torí mo fẹ́ sọ historical perspective Boko Haram náà pé in Borno Empire during the time of El Kanemi Borno nìkan ni Usman Fodio tí ó capture. Are you get what I'm saying? Ó nìkan ni tí ó capture because of the warrior tó wà ń bẹ́ẹ̀ called El Kanemi of Borno Empire. Now when Boko Haram started they see Borno as if they bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn an unconquered state. So that was why they started from Borno which was not conquered at that point in time. Àwọn tá a lè sọ yìí they are extremists Islamic extremists náà ń pè wọ́n. tó ṣe pé they are fundamentalists and they are sponsored by terrorist organizations like ISWAP and ISIS. Now, and most of them. I thought they were invited and supported by the sitting governors at that time. No. Cherry, the sitting governor to invite one, whatever. We are talking about the essence. Reason Okay. Check and see. The most of them came from the Chad. They came from Futajalong. They came from Gao. They came from Timbuktu. In those days, they came from Mali, and they came from Libya. Most of them, they came from Chad. Now, what am I saying? But at that point in time, our churches Borno, Maiduguri, they are not targeting Christians, but they were targeting Western education. And who are the proponents of Western education? My mommy, one in mind the way they are target. One, they are not coming to target Christians. That is not it. But one for Western education, I want the proponents to the Western education, Danny. So I want to the Danny whether Christian or Muslim. And when you better call you.
because àwọn náà wà in the front line. So if you don't look at the proportion churches and things like that born, Chengo, anyway, high. It's not an intention thing to kill Christians, but they are haters of Western education. The moment they get Western education, who are the proponents? And Olo Dimuju, about our Muslim, wọ́n gba Western education, àti Muslim o, àti Christian o, but we pay Christian churches and not the rest. Àwọn the proponents do. So wọ́n care nípa ẹni tó bá kú, whether Christian or Muslim, they don't care as long as you are a proponent of Western education. Now, the Plateau, Benue, Taraba, àwọn ló wà ní Plateau, àwọn ló lọ attack wọn. They are not Islamic fundamentalists, but most of them are Muslims. The Fulani X-Men. Now Fulani X-Men kí ni bá lọ wọn lọ pa Christian. Ìtẹ́ ń bá lọ wọn fẹ́ gbalẹ̀. There's what we call climate change. Ó ti lé wọn kúrò ní Chad. Ibi tó ti ń dára omi ti ń gbẹ. They want greener pastures. So they are moving southwards. So essence ṣe ni pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbalẹ̀ ẹ̀ rí pé occupationists làwọn Fulanis. They are occupationists, no doubt about that. Wherever they get to, they want to exterminate you and take over your place. So n tó ṣe ẹni tó fi ń bomb villages àwọn ò ń bomb. Most of them are Christians. So and they are not really targeting Christians. They want occupation. Ìbàjẹ́ Muslim ló wà ńbẹ̀, wọ́n pa. Ìbàjẹ́ Christian ló wà ńbẹ̀, wọ́n pa. But àwọn olówó ní firing line jù. Àwọn tó wà firing line are Christians. Ṣẹ́gun ní Plateau, ní Benue. They are Christians. They are Christians. So àwọn olówó firing line, they are not intentionally targeting Christians. Ṣẹ́gun ó yẹ ká understand kìíní. But because they were in the firing line, ó jẹ́ pé àwọn ló pọ̀ jù náà àwọn tó kú. Mi ò pẹ́ get it's not that they target Christians. They do not target Christians. They were targeting their land. They were occupants of the land. If their intention is not to go and kill Christians, kápẹ́ Muslim náà bá ń bẹ̀ wọ́n pa gbogbo wọn pọ̀. That's why tí mo ṣe béèrè pé ṣé ìjà ẹ̀sìn wà. Ìjà ẹ̀sìn kan àwọn nǹkan tó kọ́ sí ẹ̀ ni mo tí àlẹ́ ti sọ yìí. It's not ìjà ẹ̀sìn but tẹ́lẹ̀ àwọn kan wà tó ẹ́ pọ́pọ́ ni wọ́n they will turn it to ìjà ẹ̀sìn ní ìjà ẹ̀sìn. This is not ìjà ẹ̀sìn. Ìjà ẹ̀sìn is a different thing entirely. Ọlọ́run ìjà rí jẹ́sìn o. Ọlọ́run ìjà rí jẹ́sìn o. Ẹni tí yóò ra ọkọ̀ ń bẹ́ o. Are you getting what I'm saying? So Christian were the firing line. To fi di pé a lot of people that were killed most are Christian but Muslim tó kú pọ̀. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá Muslim ní tàbí Christian they don't want to grab your land grabber ni wọ́n they are occupationists. So nǹkan tó fà now nígbà tí wọ́n ṣe estimation and Christians bẹ̀rẹ̀ sí kí gbé ṣe náà ń pa wá o wọ́n ti pa church wọ́n ti bọ́ church wọ́n ti gbẹ̀ these are things that are on the firing line. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christians mi ò fẹ́ gbọ́ mo máa ń bẹ̀ ṣe rí mi kì í like logical thinking ọ̀pọ̀lọpọ̀ because you don't just start a war where there's none. Problem tó ń ṣẹlẹ̀ lama what is the problem to war on ground? The problem on ground is there are some people who are coming to take over other people's land. Ìjọ until America fi sọ̀rọ̀ o ìjọ táwọn Fúlàní dẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn tó ń bọ̀ villages ẹ pé mélòó náà múnú wọn. So wọ́n wá ní wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n pa àwọn kan wọ́n ń dá àwọn kan sí. So wọ́n wá ní pé okay they are protecting some people allowing them to kill wọ́n á náà ti wọnú gbọ́rọ̀ wọn rí wọn mú wọ́n ti disappear ẹ̀dẹ̀ sun villages ẹ̀ take over land wọn. So ní mo fi sọ̀rọ̀ justice. If there is justice whether Christian or Muslim tó bá ti commit a crime they are a criminal. They should be apprehended. Whether Fulani Hausa or Yoruba, the moment you commit a crime, you are a criminal, and you must be apprehended. So to say pé Nigeria kò sí justice system ò dáa. Ibi tí ethnicity ti wọ̀ nìyẹn. Ibi tí tribalism ti wọ̀ nìyẹn. So understand what I'm saying? Some people are protected, while some people are exposed. Now I say, but why should you protect some people? Tí Nigeria bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dájọ́ òdodo lónìí, just like the president said. They should go and hit it on the head. Anybody to who could jẹ́ ìbàjẹ́ Hausa ìbàjẹ́ Fulani ìbàjẹ́ Yorùbá ìbàjẹ́ Igbo, anybody to who could jẹ́ to perpetrate evil, they are evil doers. So when you have evil doers, you have to treat them as evil doers. So the moment the justice bá dé, all this nonsense will not be there. When people don't perpetrate evil tán bá mú wọn, but this same one rí wọn mú.
the same bàbá mú wọn fi wọn lẹ̀ ní I've been a witness of nígbà tí wọ́n dájọ́ àwọn kan ní gàgà àbí kí lórúkọ ẹ̀ tẹ́ pé ó jẹ́ oko Yorùbá kíní fúlàní ló tún dájọ́ wọn pé níbo ni ìwọ wà nígbà tí wọ́n jẹ́ oko tiẹ̀ ìwọ kò sí níbi and you are looking at a situation whereby justice is not done. So in essence what I'm saying in essence ni pé it is not a religious war. Nobody is targeting Christians, but Christians happens to be on the firing line because of their land and because of who are the attackers. They did not come in the name of religion. They came to grab their land. Land ni wọ́n grab kì í ṣe kí wọ́n fẹ́ pa Christian tàbí wọ́n fẹ́ pa kínní ilẹ̀ wọn ni the major àwọn tó bá sì wà lórí ilẹ̀ lẹ́pa. They will not act of the religion. Wọ́n àbẹ̀rẹ̀ religion yìí. Are you getting what I'm saying? Because they want the land, and the moment they get that land, whoever occupies the land is gone. So only US, Western World one jẹ́ fún ni pé most of these perpetrators wọ́n rí wọn mú, wọ́n dájọ́ wọn. Ìlú tẹ́ bá ti ṣèdájọ́ awádẹ́ bí bẹ̀tẹ̀ tú àwọn kan lẹ̀ láti mọ̀ pa àwọn kan. Ká wí pé Muslims ló dominate Benue, ṣé ń gbọ́? Muslim náà ni ó kú jù. Muslim náà ni ó kú jù. Torí ilẹ̀ wọn náà nídìí. Ilẹ̀ wọn ni Fúlàní nídìí. Are you getting what I'm saying, sir? So now let's go to Trump. Ẹ jẹ́ kí n ka ilé náà ló Trump lè fi wá kwádìí ẹ̀ lẹ̀ research kan lélẹ́yìí tí wọ́n gbé report wọn jáde. Wọ́n ní if you are using the data for policy campaign or advocacy, for example relating to your campaign in Oyo State, you should clarify whether you are referring to religiously motivated killings, that is, where faith was a reported factor, versus violence in which Christian Muslims died but the motive was something else. Land, banditry, others, etc. Use conservative figure. Ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà, ẹ wo táìmù yín bàá láti. Ẹ jẹ́ wọn jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn náà jàre, kàn relax. Use conservative figures and note the methodological limit. For example, according to ACLED data, in Nigeria between January 2020 and 2025, there were at least 317 deaths in attack where Christians' identity was a reported factor, and 417 deaths likewise among Muslims is similarly classified attack. When referring to larger number, e.g. 52,000 Christians killed since 2009, you should say according to and clarify that they are contested. Since you are working in a political grassroots extent, it might be more impactful to combine quantitative facts, specific high casualty incidents in your region or comparable neighboring states, with national level data rather than rely solely on aggregated national number. So and to us can look, there are certain areas to ṣẹlẹ̀. Ẹ wo ti ọmọ Deborah tá ló ṣe blasphemy tí wọ́n pa ní Sokoto. Àwọn extremists ni. Àwọn extremists tó dẹ̀ pa ibi táwọn ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ fundamentalists tó pa ní Sokoto ní blasphemy ni is because the perpetrators were not punished. Àwọn tó commit wọ́n punished. If they were punished wọ́n ní sọ pé wọ́n lọ pa Christian, because anybody can go extreme. Ìyá kan náà ń ṣe preaching lọ báyìí tí ń lago tán padà. Ẹ wọ́n ní sẹ́ fundamental ṣe é pẹ́tí mẹ́nìkan tẹ́ dá lọ́wọ́ kọ́ àwọn yòókù ò ní ṣe mọ́. But because our justice system is bad. Àbí wọ́n mú wọn kéde kí wọ́n mú wọn. Wọ́n àmú wọn. Báwo ṣe ní mẹ́rin tó pààyàn. Ẹni tó ṣe ni pé ibi tí justice system wà nìyẹn ti tribalism ti wọ̀. It's not even the use of religion, it's the word of tribalism. Abẹ́ẹ̀ ni religion kò rí sí. Ṣé ọ̀nà sá so justice wà ní ọ̀dà ṣé tán bá mú àwọn tó pa ọmọ yẹn nísìn tán bá mú wọn tán dájọ́ kú fáwọn náà ṣé gbọ́ wọn ní sọ pé wọ́n pa kìnní wọ́n tẹ̀ pé fundamentalist everywhere ní ẹwọ́ ní UK nísìn ẹwọ́ ọjọ́ tí àwọn ọmọ kan àwọn ọmọ Arab àbí nǹkan tán lọ yìnbọn pa àwọn èèyàn ní UK mú àgbẹ̀ àdúgbò yẹn tó yẹ pé you cannot say all Arab are bad ṣé ọ̀nà sá tí mo sọ but fundamentalist wà àti màá tó gún ìyàlọ́bẹ̀ nísìn ó lé nítorí reason kan ló fi gún ẹ̀ lọ́bẹ̀ kẹwàá condemn gbogbo àwọn tó jẹ́
ẹ̀sìn ẹ̀ fundamentalist máa ń wà but justice has to be done. Okay, sir. nígbà tí UK mọ́ méjì yẹn ní ìsìn wọ́n ti mọ́ méjì kan báyìí ní ìsìn Okay. wọ́n ti mú wọn and justice will be done. Everybody will be happy that justice is done. But when justice is not done, when we have leaders that are so parochial in thinking, when we have people, religious leaders that are highly sentimental and not human, humanity must come with everything that say in life. But when sentiments override reason, then this is the problem we have. The Trump, sir. And ká kọ kíní kan síbi wọ́n ní ká dìbò ẹni tí wọ́n pa. Náà wò. Ṣẹ́gbọ́ I had it all the time. Wọ́n ní táwọn dìbò pé ta ni wọ́n dìbò fún o. Torí pé aáyán ò fẹ́ràn ẹ̀fọn. Ó wá dìbò fún pẹ̀fọn ó dìbò fún oògùn kòkòrò tó máa ń pààyàn. Bí kéèyàn dìbò fún oògùn tá máa ń fín. Ṣé kò mọ̀ pé ńgbà wọn bá dìbò fún tá máa fín àtàyàn àtẹ̀fọn náà ni ó pa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ gbọ́ mi sà. Yes. Àtàyè àtẹ̀fọ́ ni ó pa ṣáárí Trump tó sọ pé òun ó wà ṣìgùn wá tí wọ́n bá stop kan ní ẹ má pé Trump is a white supremacist ni Trump gan fúnra rẹ̀ ṣẹ́ǹgbọ́n tí mo sọ fún yín sà is a white supremacist is an evangelical Christian. Trump tẹ̀lé ẹ̀wọ̀n yìí is a fanatic too. He has element of fanaticism because he's a supremacist white supremacist ni. So most of his sentence most of his things tó ń lọ ṣe over sentiments ti pọ̀ ju reason ẹ̀ lọ. Náà tó bá lóun ó ṣègùn wa ṣégun la nídìí mo tó fẹ́ bá wa pa wọ́n ni ẹ kó mọ̀ fún wa ẹ kó oníṣẹ́ fún wa ẹ train àwọn èèyàn wa. Káyọ̀ pẹ̀ fẹ́ ká ṣẹ́gun kìíní káwọn èèyàn náà dẹ̀ so will wípé they want to do it and I don't think that can careful. Let me say this. In a society that belongs to society to help every religion one be leaders has to be careful. To me I believe in meritocracy. Mo dey believe no ẹni tó bá lè ṣe nǹkan ni kó ṣe kó dẹ̀ dáa. But as one society to jẹ́ pé little thing tó bá ṣe bá ó wà under microscope little thing tó bá ṣe bá àwọn bẹ̀rẹ̀ sí x-ray oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni. When Bola Tinubu is coming on ṣé n gbọ́n tí mo sọ sọ. The Muslim ticket ó ti fáwọn Christian ní the sense of alienation. Leaders must be very careful. Not everything is politics. You look at the environment. Ipe kini environment kini o le inflame. I want to talk as if tàbí ọlá ṣe big Muslim ṣe ẹ ti mọ̀ pé society wa ti evolve. To me ẹ bá mú aláwo méjì kò sí tó kàn mí tọ́wọ́ ti lè deliver nǹkan tó ayé wa ṣe ẹ bá Muslims kò sí tó kàn mí but àwọn èèyàn wa gullible. Some Christians are still bitter. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pè fógun ẹjọ́ tó gún ẹbọdé ṣe wọ́n dùn ṣé kò ní dé ọ̀run yábọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan ni. Tẹ́lẹ̀ mi bá sọ̀rọ̀ àwọn preacher yẹn báyìí ẹ mọ̀ I am a Christian but I am not gullible. I am a Christian I am sensible. I'm a Christian I have responsibility to humanity. I'm a Christian I no religion is superior to another. How can I tell my religion is superior to other religion? No culture is superior to another. Are you getting me, sir? 100%. So what I'm not saying in essence is most Christian leaders too wọ́n lùlù ogun bí ẹ bá sì lùlù ogun tó gun bá dé ogun lè ó jẹ́ pò lógún kọ̀ọ̀kan kó lọ o. Ìlú tó yẹ ká lù ìlú àlàáfíà ló yẹ ká lù ìlú ìdájọ́ òdodo ló yẹ ká lù ìlú bí ìlú yóò ti lọ síwájú ṣùgbọ́n àwọn politicians wa they should be careful when you are making policy statements making decisions think about the environment you belong. The same our Christian kan ṣe bẹ̀rẹ̀ pé Muslim ticket ẹ̀dọ̀ bọ́n bá ṣe Muslim tílé ayé mi bá dáa tó yẹ pé meritocracy ni what is your problem about religion? Bí gómìnà kan yẹ commissioner mẹ́rùn tó yẹ Christian márùn tó yẹ Muslim mẹ́ta wàhálà bóyá Muslim márùn tó yẹ Christian mẹ́ta wàhálà. Kí ni wàá rò kókè mú gbọ́dọ̀. tó náà bẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ pé wàhálà ni ó wà wo the society you belong to. Ṣẹ́gbọ́ let me balance it kò síbi tó ti lè rí èèyàn gidi kò síbi kan ló ti rí èèyàn gidi kì í ṣe Christian nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn kì í ṣe Muslim nìkan ló dáa tó ló fẹ́ yàn balance it up kí ilé ayé bá lè tòrò.
gbọ́ mi sà. Balance it up. Dékìlẹ̀ ayé tòrò and let people know what you are doing. Kó àkóyawọ́ ní tó ń ṣe. Mọ̀jẹ̀ kan rí pé Christian nìkan ló kàn fún lóye, Muslim nìkan ló kàn fún lóye. You are inviting problem. Bíbi tí wisdom is the principal thing. Òun pe ìṣòro tó gun oorun òní ràn. Bẹ́ẹ̀ni. Òun pè fúnra rẹ̀. Òun pè fúnra rẹ̀. So ó dàbí pé gbígbẹ́lú tẹ́ sọ yẹn ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate nìyẹn o. Honourable Speaker. Sir. Láti ìgbà tí wọ́n ti mú running mate ìṣòro yẹn ti bẹ̀rẹ̀ o. Àwọn yẹn ti ní wọn sínú. No làwọn kan ti ń fi pé wọ́n pa àwọn tì. Wọ́n pa àwọn tì. Náà ti ní better mentality. Wọ́n pa àwọn tì. Bíi pé àwọn ti di inferior. Ẹ̀gẹ́tẹ̀ nígbà tí nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá yí mọ́ra wọn. Ìjọba yẹn tún wá ń lọ nǹkan wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá rí pé ọwọ́ tún ń dun sáìdì yẹn wọ́n wá ń wò bíi pé. Kò dé ìwà intentional. It's not intentional. Ìtú wọ́n sì dájọ́ òdodo. Against àwọn tó ń pa àwọn èèyàn. Àwọn factors that are responsible yẹn àwọn tó ń ṣe post science kàn mọ́ kọ́lẹ̀. Kò wá sí ìdájọ́ òdodo wọ́n wá ṣe add and delete plus or minus wọ́n wá fẹ́ fún wọn lánsà bíi pé sáwọn ẹni ìfẹ́ gbá wa ńlẹ̀ tán ni. Ẹgbà tán. Meanwhile it's not that ọ̀tọ̀ ni tán bá wá. Because they would even ask pé okay who are these extremists? Who are these Fulanis? What is their religion? Okay, kí lẹ̀sìn wọn? They are Muslim. Ẹ̀sìn tẹ́tí ẹ̀kọ́ ló kọ́ síwájú. No. Nígbà wọn ò sí ìdájọ́ òdodo. No. Àwọn yẹn ni wọ́n mọ èrò bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ èrò bẹ́ẹ̀. Àwọn tẹ́ ti ń ro kìíní yẹn wá tó àrò pé these people are Muslims now. And they are killing Christians. Is that not because they are Muslim that there is no justice for the killing of our people? Àgẹ̀tẹ̀ wọ́n wà ní wọ́n mọ̀ ń pa wá ni. Wọ́n ní àwọn mọ̀ ń pa wá ni. Wọ́n wà ní pè ní ìjà àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́. Ìjà wọn ní ìjà ẹ̀sìn. That means Trump must have got some reports. Àwọn gba reports. Tó jẹ́ pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé kò rí bó ṣe rí gangan. Ó yẹ pé intention àwọn yẹn àti bó ṣe ń feel. Kò mú intention wọn. Ló fa report yẹn. Okay, intention wọn ti ń feel ló fa report. Ló fa report yẹn. Now I want to ask as a good Christian. Kí ló yẹ kí good Christian tó feel pé okay o tí wọ́n bá ti ẹni jáìsì náà ni wọ́n pa àwọn èèyàn kan kí ló yẹ kó béèrè fún báyìí. Now do we ṣé kán béèrè fún ogun yẹn pé kí Trump kó sọ́jà wa tí Trump bá kó sọ́jà wa àwọn wo ni Trump fẹ́ fi sọ́jà àti kan pa níbo ni wọ́n fẹ́ fi ogun yẹn níbo ni wọ́n fẹ́ fi face ẹ̀ àbíra wa ni o. Now ṣẹ́rí ẹjẹ́ yọ as a Christian kúnbẹ̀ as a citizen of this country as a patriotic citizen before we become a Christian ṣẹ́rí nígbà tá a délé ayé ló ń kálukú bá rẹ̀ nú ẹ̀sìn o. Àdáyébálẹ̀sìn nígbà wọn bí mi sọ́dọ̀ fámílì Ògùngbáyì ni mo rí pé àwọn Ògùngbáyì Anglican ni wọ́n send David wọn lọ ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ fún mi náà pé ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yà lọ ṣọ́ọ̀ṣì mo délé ayé bá ẹ̀sìn ni kò sẹ́ni tó mẹ́sìn wà látọ̀run gbọ́ mi sà olófin láti kékeré ni Muslim ti ń kọ́ ọmọ wọn ní ẹ̀sìn everybody ni so ibi tán bí ó ń kálukú sí àdáyébá olùrọ̀ ẹ̀sìn nobody brings it from heaven ìgbà tán bí ó ń kálukú náà sọ mí lórúkọ Victor Ṣẹ́gun ẹ̀ tí mo sọ ìgbà tán bí wọ́n sọ ní Abraham nítorí ibi tán bí yín sí ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀tẹ̀ apart from kéèyàn kó tún rẹ̀ dá o ibi tí wọ́n bí yàn sí nìyẹn it has become part of you so it's not something you inherited from heaven or that came from you from heaven it was in this world láti dáyé bá tọ́ba bí yín sí Christian home you may be a Christian today. Gbọ́ mi. torí mi convert. Don't convert. I'm a born Muslim. Born Muslim and you're Muslim. Tọ́ba bí yín sí Christian home nísìnyí ká gbọ́dọ̀ kíláàjì wòlíì kan náà bí yín sí bóyá tura ilé ẹ̀mọ̀ gbé kí báyìí. mo ti ní ṣọ́ọ̀ṣì. ẹ ti ní ṣọ́ọ̀ṣì báyìí because ibi tẹ́ bí yín sí ònìyẹn so a lot of people don't understand that kò ń ṣe àtọ̀run láti gbé kíní wa it is when we come to Mother Earth òun la bára wa ní inú ẹ̀. So and that is why everybody fi bá rẹ̀ ní inú ẹ̀. Do you understand? So with that reality has not dawned on us. Wípé it is not a matter of choice láti gbàtàn bí wa. It's a matter of it's inherited. Àdáyébá ni. I understand the most something. So if I were to be as a Christian, what I would advocate for, number one, ó ní pé
extremism on both sides must stop. Number two, gbogbo àwọn religious leader, they must register with government. Cause censor before you talk, because misinformation àti hate speech ó pọ̀ lẹ́nu àwọn religious leaders. But gómìnà state kan sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ní ìsọkúsọ ló sọ pé. Ẹ ti sọ̀rọ̀ lẹ́lẹ̀, it's not all the time he's right. Oh, he's a human being. He's a human being, you can't be right all the time, and he has his own opinion. We are talking about what affects people's lives. We are not talking about religious extremism now. And we have different religion because you don't belong to religion. How can you mount a pulpit like the Kàwé Ọlọ́run pé ọ ìgbà tó Ọlọ́run pé Paul Sọ́ọ̀lù tó pé he went to Jerusalem Jésù ló appear sí fún rẹ̀. Àwọn yòókù òrì Jésù o. He saw Jesus when he died. Ó ní èsè tí wọ́n fi ń ṣe ní bí ní sí mi. Ọmọ tó ṣe he went to Saudi Arabia to learn. Before he came back to Jerusalem, he went to learn under the best teacher. Ṣé ẹgẹ́dẹ̀ ó lọ kẹ́kọ̀ọ́? Àmì ẹni ṣe Jésù kẹ́kọ̀ọ́ ni Jesus learned. Gbogbo àti wọn kékeré máa ń jókòó sí tẹ́ḿpìlì lábẹ́ àwọn olórí ẹlẹ́sìn wọn ló sì máa ń jókòó láti kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ wọn. Ẹ gbọ́ mi. Ó gba kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́. Ó gba kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tó fi di olórí ẹ̀sìn. Ọlọ́run bá pè ọ́ you go and seek for wisdom is the principal thing. No, that get understanding. So many people doesn't have understanding. And so when they talk from their opinionated preachings. No more. And when you give opinionated preachings, chaos, anarchy. Because it has no wisdom, no knowledge, and it will not help the society. Number two, meaning let everybody get preacher. Color land, color keko. Both sides. On both sides, both Muslim and Christian. That's why gbogbo wọn nílé ẹ̀kọ́ tán ti kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn kìíní color keko. Kan dalẹ̀ àwọn Ahmadiyya gbogbo color kọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló wà ní Christian, àwọn Anglican, àwọn Baptist, àwọn kìíní Catholic, color keko, color seminary, color Bible school, Pentecostal, color keko. Kan ṣe pé mo dé Ọlọ́run pè mí ni lọ gbé ago lọ bẹ̀rẹ̀ sí sọ tó rí. They must find out where did you learn certificate ẹ̀dà ṣé èèyàn lè jẹ doctor kó mọ̀ ṣe operation lọ́jọ́ pé ó wà certificated. Àwọn ilé doctor ni wọ́n náà and tún lórí àwọn èèyàn you are indoctrinating people, you are teaching them rubbish. It must start from there. That's number two. Number three, sir, oni wípé do not see yourself as a religious bigot. Mọ̀ ẹ̀ka ìgbé kí ni mi ó wà láwùjọ ẹ mọ ibi tó ti ń bẹ tó burú jù. Bàtà àwọn school ẹ máa ń ṣe Friday wọ́n ṣe Jumat in school ọ̀dà kìíní a máa lo SOP sense of praise kankan kò sí Christian Muslim ló súnmọ́ mi jù kò tí ẹ mi tẹ́ mọ̀ pé Muslim wà kò sí Muslim kò sí Christian. Ẹ jọ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ bọ́ jọ ṣe gbogbo ẹ̀ ni. But when extremists came ẹ lọ sí sùkúù gbàtà wọn mi wà ní pàdé school of science tó mọ̀ ń gbà pàdé tí mo wá lọ school ni mo bá rí ọ̀nà bá ní ó wà lọ́dọ̀ àwọn Christian bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ tí mo kọ́ rí mo lọ́dọ̀ àwọn Christian bẹ́ẹ̀ yẹn gbà tí mo wá rí kí ló tí wọ́n àwọn Christian wà níbí mo wá rí gbọ́ àwọn Muslim náà ṣe tiwọn lọ́tọ̀ mo ṣe tí lọ́tọ̀ mo wò báyìí omi dẹ̀ fẹ́ bọ́ lójú mi àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ kọ́ ló ṣe o àwọn olórí wọn ni àwọn tó ń kọ́ wọn ni àwọn náà separate wọn àwọn olórí ẹlẹ́sìn àwọn náà separate society wa àwọn náà pa society wa jẹ́ on both sides àwọn náà dabaru ìgbé ayé wa tó a jẹ́ pé nkálukú wa lọ́nà tẹ̀ kò sì bí hatred ò ti ní wáyé. wọ́n mọ describe mùsùlùmí bí ọ̀tá kìrìsìtẹ́nì kìrìsìtẹ́nì bí ọ̀tá mùsùlùmí ó ti gbà tá a bá sọ̀tà ara wa ká tó rójú rere Ọlọ́run ni. mo wà ní lẹ́jọ́ kan lórí òkè kan mi dákọ̀ ẹ̀ ní preacher yẹn ó wá fi ọjọ́ àwẹ̀ síjọ́ léyà njọ́ léyà ló fi jọ́ àwẹ̀ sí ẹ̀ mọ̀ gbọ́ mi two these occasions wọ́n sọ wọ́n yéé fún yín ní ó dẹ̀ mọ̀ pé ní church yẹn àwọn tó jẹ́ Muslims máa ń wá converted wa gbọ́ wọn wà èyí tí ò bá jẹ́ Muslim àwọn títí family wọn jẹ́ Muslim wọ́n pọ̀ ó wá jíjọ́ ìgò wá fi sẹ́wẹ̀ ó wá sọ lórí microphone pé ẹ má jẹran léyà ò ṣe kíní kankan ẹ má ṣe kíní kankan. Upload your photos and become a talking animal storyteller in seconds. That's exactly what Video Express AI delivers.
ẹ mọ̀ ṣe kíní kankan opinion tiẹ̀ ló ń sọ owó bẹ̀rẹ̀ sí lu ẹsẹ̀ Bible láti kókò kú kójọ. You are making people to be enemies of their family. tó gun bá wá dé ṣé wọ́n ló fẹ́ ṣẹ́gun wọn. ẹ gbọ́ mi I went to him. arákùnrin ìsọkúsọ lẹ́ ń sọ n bá tún gbọ́ tó tún sọ rú ẹ̀. He was not happy. ìjọ yẹn gangan division ìlú kan wà wọn pẹ̀lú kẹmẹ̀sì táwọn Christian bá ń ṣe nǹkan wọ́n tètè jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì kápẹ́ Muslim díẹ̀ ẹni ní ilẹ̀ yàbọ̀ sí wọ́n ṣe pápápápá wọn lọ́jọ́ wọn kápẹ́ Friday tó jẹ́ kíní ni ó bọ́ sí kí lórúkọ Good Friday kankan gbogbo ọjọ́ mú ẹsẹ̀ nǹkan pọ̀ ní standing order ní bẹ́ẹ̀ ni you can't yẹ ẹ̀ lè pé Christian lé Muslim they do things together. ọmọkùnrin kan síkì èmi mo rí eléyìí ó lọ sí hospital gbogbo àwọn tó lọ fún lẹ́jẹ̀ ládùúgbò àwọn Muslim ni tó ẹ pé gbàtà ní ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn Christian tó lọ ìmí ẹ̀jẹ̀ mi ìjẹ̀ ti mi ò tiẹ̀ bọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ ẹlòmíì gan ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó tán ní wọ́n fọ́ lẹ́jẹ̀ àwọn bíi mẹ́ta náà àwọn Muslims tó jẹ́ àfa wọ́n wà láwọn tó donate ẹ̀jẹ̀ tó wà ní point of death tí ò ríran nígbà tó wá délé ṣé ń gbọ́ mi sọ́ọ̀ ṣe pé kò sẹ́jẹ̀ Muslim kò sẹ́jẹ̀ Christian àfẹntórí ẹ̀ bá ti yí nígbà wá délé làwọn ẹ bá ń bọ̀ náà bá ṣàwọn wé láwọn ni wọ́n fẹ́ wá kí ẹ nínú méje káwọn yẹn wọlé méje káwọn wọlé ìbùnàmọ̀ ẹ̀ńtà rẹ̀ ṣe àtàn ni o ṣé ń gbọ́ and happen to be there ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ̀yìn sádùúgbò tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń gbọ́ mọ̀ happens to be there mo wá sọ fún mo níṣòrí àwọn tí o léwu ó dá ẹ̀jẹ̀ wọn padà o ẹ̀jẹ̀ wọn lójú ìwà láyé ṣé o mọ̀ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ Muslim kò sí ẹ̀ Christian ó wàá yọ ti Muslim òun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó wàá dá padà lónìí ìwà aláìmoore ẹni kó tún gbé mentality yẹn ẹ tún to a point of death tí ó sì pé ẹ̀jẹ̀ Christian rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Muslim rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ̀ jẹ́ ọ́ wọ́n dájọ́ fún ẹ tán wọ́n ló fẹ́ rí wọn ìyá ẹ̀ ló jókòó òpó òun burúkú ẹ̀jẹ̀ kan wọlé tata yẹn wọlé wọ́n kí wọn nǹkan bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wá sí hospital rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ́lẹ̀ fún ọ. ẹ ti rí mentality wẹ́ pé sometimes as human beings and ronú rárá to think straight because we are covered àti ní ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ríran ìbòjú ẹ̀sìn tí ó jẹ́ ká ronú délẹ̀ because of the few fundamentalists and radicals and rascals máa gbé wọn that are in our society. That's my submission. ẹ wá gbọ́ sẹ́ àná wo ni Trump kó bọ̀n bọ̀ wá bá. àná kò tí ì kó wa ẹni tó ń sọ ní pé òun ó kó wa o tí wọn bá stop gbogbo mínésì Bọ́lá mẹ́rẹ̀ ti sọ fún wọn àwọn gómìnà wa ti sọ̀rọ̀ pé look àwọn náà nítorí ẹ̀ kan sọ wọn sọ pé kò sí tó ń jẹ́ genocide which is right kò sí tó ń jẹ́ pọ́npa wípé wọ́n dojúkọ Christian which is right but Christian wà in the firing line. ẹ wọ́n sọ fún ẹ pé àwọn bàbá Trump ti dá wọn yẹn mọ̀nà wọ́n mẹ́pọ̀ Fúlàní ẹ̀sìn ló pààyàn Benue tẹ́lẹ̀ wọnú gbó lọ tẹ́lẹ̀ lè ṣe kankan fún wọn àwọn ni occupationist ni wọn let's call a spade a spade. àní kí ni kí Trump wo ni ó wà fèsì. ibi tó fèsì ṣé Nàìjíríà lè wà. ebi bẹ́ẹ̀ mọ́ wa àwọn ò fẹ́ ogun. kò lè face anything what the government would do ni pé look tẹ́ bá ní intelligence ibi tán wà give us intelligence information àbí tí wọ́n wà ẹ fún wa ń bọ̀ ẹ fún wa ní gbogbo ẹ̀ àwọn Nàìjíríà ti ra 2022 and 2025 around 20 something billion náà torí àwọn f kìíní kan plane tàn rà lẹ́jọ́ mẹ́ta wọ́n ti ra àwọn kan tó pọ̀ náà ti ń rà but are they using it are they effective ṣẹ́ni ibi tí religious mentality bá wà ṣé ń gbọ́ wọn ní real result even within the confines of the military there is religious sentiment. àwọn èèyàn wá ní àní anybody tó wá wù kó dẹ́ṣẹ̀ ẹ fi àwọn èèyàn wálẹ̀ criminal ni bí yóò bá ń pààyàn apààyàn ni bí Igbo bá ń pààyàn apààyàn ni bí Fúlàní bá ń pààyàn apààyàn ni they are criminals let's treat ourselves that way. so Trump kò tí ì lè kó nǹkan kan àlègbà kó kógun wá. ẹ ṣe ẹ àfi pé Trump fẹ́ ṣe wá láǹfààní. ibi tó ti get it wrong níbi tó sọ pé Christian nìkan náà ń pa ẹ ṣe jẹ́ kó wá kán kúkún wá ká àwọn tí kúkú ń pààyàn ni ó wà fèsì. kò lè fèsì wọn ọ̀run yàbọ̀. kọ́ wá fèsì àwọn extremist kọ́ wá fèsì àwọn ìtàlẹ́sẹ̀ ni pé
àwọn agbésùnmọ̀mí ṣé ẹni tó lè ṣe wọ́n fèsì àwọn dáradára dáradára kankan fèsì wọ́n kàn collateral damage ló máa jẹ́ ṣé the only thing tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé they can work in collaboration pẹ̀lú àwọn èèyàn wa but àwọn èèyàn wa tẹ́ fẹ́ work are they not religious sentiments don't they have it are you getting the right information so you should work they should work with the government in the best possible way kò ṣe pé wá ní I will send army down ta ló fẹ́ send army sí ìwé ọlọ Libya tán bá ayé Libya jẹ ta ló kùn Libya báyìí nìsín wọ́n rún bẹ̀rẹ̀ pátápátá ni. ẹ̀sà ṣé US ló lọ Libya ok mo fẹ́ béèrè kankan sà ṣé ọ̀rọ̀ àwọn Trump yìí ṣé kò sáwà political ṣé wọ́n pé àṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọ́n gbé súnmọ̀ mí wọn ò gbé súnmọ̀ mí kúùpù wọ́n di kúùpù wọn di kúùpù tí wọ́n ti àwọn kan mọ́lé wọ́n tún sọ pé rọ́ ni tí wọ́n sì change àwọn olórí ológun a sì mọ̀ pé ìṣòro tó máa ń ṣẹlẹ̀ láfíríkà yìí ọmọ lọ́wọ́ wọn nú tí lọ́wọ́ wọn nú ò tó nǹkan. Is this not a preparation towards 2027? I would not want to say that, sir. It's over kusowo presidency at the government towards the preparation. Approach you want to eat, ló máa determine because tama ko ogun wa wọ́n lè tó wà lórí oyè kó gbẹ̀yìn o. Wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di Libya. Wọ́n dẹ̀ Libya wọ́n lè tó wà bẹ́ẹ̀ kúrò ní o. Ẹ ti ṣàdúrà fún Trump ní ìsìnkú ọ̀padà sí pé fún un. So government okulowo government I don't want to preempt Trump but I want to see him but I see him as a fanatic evangelical Christian Trump and he's a white supremacist anything white no man support you so I still see him he has an element of fanaticism nínú ẹ̀ and a fact tó dìmú ṣé gbọ́ wọn ní serious empirical fact láti dìmú pé Christian wọ́n pa but they should look even the Christian bá wà involved they should look ṣé Ogun State other in the southwest ṣé pa Christian. No. In the southeast, South Christian. In the southwest, South Christian. We'll come to the southwest. It's limited to the north central and the northwest. So only peculiarities wà níbi tó ti ń jagun àti ibi táwọn èèyàn ti ń kú. So ká pé gbogbo country náà ti ń pààyàn nísìnyí Ìbàdàn Christian 50 náà pa o Christian Muslim àwọn pa Christian o kìíní kankan that's why it's something that is general. It's not. You cannot base your fact ṣẹ́ngbọ́ on what is happening in there's a word tamalo fun in a very small environment enclave it's not in total thing it's a small enclave only within the north central and the northeast and northwest sembo you cannot equate that way Nigeria won pa Christian no it's to a particular area ló ti ṣẹlẹ̀ area yẹn wá concentrate lé lórí. So you cannot use the last one by Christian because it's not happening in the southeast, it's not happening in the southwest, it's not happening in the south. Comrade Ejidina, ṣáà ráwọn policy kan tí Tinubu ò faramọ́ nípa policy US before now. Lẹ́yìn tí Trump dé. Èmi ò fẹ́ rí policy kan tí mo faramọ́ because President Tinubu fara ro Bristol institution dáadáa. Ara wọn ní IMF àti World Bank. Wọ́n fara ro wọn dáadáa. Tẹ́bá sọ nípa IMF àti World Bank àwọn US náà ló ní tẹ́bá yọ US kù ní IMF kò sì ní IMF mọ́. In my own opinion ni pé President Tinubu fara mọ́ majority even policy tax tí wọ́n ń lò yìí IMF policy náà ni tá à ń pariwo lé lórí pòjìpòjì. In conclusion ni pé mo kàn rí pé wọ́n romance wọn dáadáa pẹ̀lú àwọn Bristol institution both World Bank àti IMF sẹ́ẹ̀rì nǹkan tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn former head of state àtàwọn statesmen Nàìjíríà kí wọ́n wà careful pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ tí Trump tó bá dá yìí. Mo remember May 2019 ní Anglican Communion Synod káwọn lọ fa check ẹ̀ bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó wà highly volatile in respect of this issue. On the issue of crime is not the issue of inaccessibility of education, it's the issue of Fulanization and Islamization. Nígbà náà, níṣẹ́ náà trend gan. Mo ní ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀tọ̀ sí tó bá ti jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè rí láti mọ Sudan lẹ́nu. Nígbà náà, ìgbà tí wọ́n sọ tán,
Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé náà láyọ̀ pẹ̀lú tọ́ọ̀tì wọn. Tinubu denied Trump policy about dumping prisoners from America to Nigeria. ìyẹn ò ní ìyẹn tí nìkan ṣe kínní is a matter of sovereignty ìlú kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ kò lè gbà nígbà tán ní ká máa ṣe gay ká máa ṣe kínní kan àgbà Nàìjíríà náà. ṣé ẹ fi pé Trump ní respect fún sovereignty ìlú kankan. No, Trump will need respect for anybody except himself. He doesn't want respect for his wife except himself. They can only respect for. And although they want full respect are the whites, American whites. He has no respect for the black, for foreigners. He has no respect for sovereignty of other nations. Àwọn ọmọ bàbá Ukraine yẹn gbàtọ́ sọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ sí padà. Anyway, ó sọ̀rọ̀ sí padà. Ó sọ̀rọ̀ sí dáadáa. But look, you can't just keep on talking like that. I mean, you are wrong. What you are saying is wrong, and I cannot take it. Ayọ̀dẹ̀ parẹ́ láti gbà. Ayọ̀dẹ̀ parẹ́. So every country, only sovereignty here. Bola Ahmed Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, the commander-in-chief of armed forces, can decide on what to do against American policies. Can Trump threaten military action in Nigeria? It's not done. Nigeria is a sovereign state. Or he's doing that already? No, on what basis? On what basis? It's just Jerry. Trump will wake up. I think before you make leaders, Ajama will level of sanity more. Come and test you. Even in America, they knew something is wrong with Trump with the reckless use of executive order. Reckless use of executive order. Attacking countries that are your allies. That they ally one for long, like Canada, like Australia, like Bogo, because they attack you, come on, take over Greenland, want to take over Eleyi, want to take over Eleyi, with vain excuses and naughty words. And he doesn't want anybody to rise against him. Why is he against Brazil now? Do you understand him also? Because he saw Brazil as an emerging power, and can they push you anyhow? Remember what I Putin about Johnson? Every afternoon only Putin. Afternoon we will do something for Putin. Tomorrow I will reverse it. Not to change or put Putin. Kill it. We will sanction Putin. We will do this. Or if again, to me, it's just Trump is a bully. He bullies everybody. He's a bully. Trump is a bully. That to me. I don't, to me, I won't call him a bully. He's a bully to me. But you Trump is a bully. He's not a bully, but he bullies everybody. Okay. So, ṣé Trump láṣẹ ó sì lágbára láti kó sọ́jà rẹ̀ wọlé láì jẹ́ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwa fọwọ́ sí. That is not possible. My brother, it's possible. No, this is very we are talking about. It might not be right, but it's possible. It's possible. We are talking about he started attacking Venezuela on international waters. Are you the Parisi? Do we have the military power to withstand him? He's just using excuses. Láti ṣe tó wà nú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe. Láti ṣe tó wà nú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe. Ọ̀tọ̀ ni tó wà nú ẹ̀ ó lu eléyìí wọlé. Ọmọ yẹn pé àti bó Muslim àti Christian lápadà sí pé fún Trump tó bá wá. No, ẹ ti gbọ́ nígbà tí ayé bá ń dìbò fún insecticide. Ṣé ẹ pé àméjì ní àtàyàn tẹ̀fọ́n ní ìjọba. Wọ́n ní the problem started when Nigeria joined BRICS. BRICS náà. British, Russia, and if you weaken the economy of I've already said it. Trump is a white supremacist and is a nationalist. He's not patriotic. Patriotism, go like everybody ni. He's a nationalist, an erratic nationalist. Only Trump. Anything anybody mama say to American economy, Trump will fight it tooth and nail to destroy such nation. Sherry, there's nothing wrong with Nigeria to join BRICS. But kíni ọbẹ̀ gbóná ọmọ mùsùlùmí kéèyàn la ìgbà tó ti join BRICS àǹfààní wo ló ti jáde fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n àìkánjú tu lú ọ̀ràn. torí pa ìgbà rẹ̀ tó. ṣẹ́gun you could have waited ẹ jẹ́ kí BRICS máa lọ kẹ́ má ṣe diplomatic relation yín pẹ̀lú wọn lọ. Don't declare
yourself as an enemy of America so suddenly. And relationship with China and gbogbo not until you join BRICS relationship part o ni oni to we have bilateral relationship with other countries. You understand what I'm saying? So it is not until you now join BRICS. China to join BRICS won't make as an enemy of America because the agenda was not to use dollar again. Dollarization of the economy, they wanted to read it. Domineering dollar náà kó lágbàá yìí o. Ẹ fi domineering ilẹ̀ bàbá. Àwa náà sì ti join báyìí. Àwa náà sì ti join. But since that join, are we still not being dollarized? If America sneezes, say I catch a cold. But I catch cold. But my policy Tinubu ti dollar ń wálẹ̀ díẹ̀ wọ́n wálẹ̀ o. No, it fluctuates ni. It's now 148 something now. Fluctuate from 15. Fluctuate okay. We see we haven't been able to have a very stable economy. It's still fluctuating. Okay. Trump and America want to destroy our economy because we are not more depending on them, and they want us to continue to depend on them. Bola Tinubu is been avoiding Trump, and Trump knows it. But we need our unity. Nigeria under Tinubu is going economic independence. So don't give Trump and American a chance to destroy us. Religion and ethnic war will not do Nigeria any good. For now, Tinubu will not bow to Trump. Ṣé mọ̀ pé Trump tẹ́ ń sọ yìí kò bá fogun abẹ́lé l'Amẹ́ríkà ìgbà tó lose níbi tó wà so extremist dé bí wọ́n ṣe ń kéde result pé Joe Biden ńlá òkè àwọn fáǹsì ẹ̀ lọ́dà capital rú tí wọ́n bá bu nǹkan jẹ́ wọ́n ní láti kọ́ṣẹ́ wípé ìbò tá à ń dìlọ yìí ẹ̀yìn ti balẹ̀ gbà bó ṣe rí tí irú Trump wà láfíríkà ni a di sit tight president níbi tí ìwà ìlédè a di sit tight president. We are even hearing rumors. Now they want to do that. sit tight president torí pé institution wọn strong níbẹ̀ yẹ kò sì fàyè gbà ara nǹkan tó fà nìyẹn tó fi di pé kò rí ṣe ẹ sì máa wo most àwọn fans ẹ̀ o ni wọ́n face prosecution tí wọ́n jẹ́jọ́ tí wọ́n bà nǹkan capital jẹ́ gidi gan. Okay, it is simple. Let Nigeria government do the needful. We just need peace. That is what common man needs. They have demand and knows those who sabotage their actions on security. Tinubu is also a smart man. He knew these armies and some leaders against his government, and majorly behind its insecurity in the north, and they are just using religion as a tool. And that is why if you look at the time of the colonial masters, before the amalgamation of the Southern Protectorate and the Northern Protectorate, can you establish amalgamation? The essence of the amalgamation is to be able to control the Southern Protectorate because they have control of the Northern Protectorate already because of the use of indirect rule. Do you understand? So indirect rule here, one will say, okay, let's amalgamate them together and use the North to control the wealth of the South. I understand something. So they were not using the North because the North in Borno Simoleno because of the use of indirect rule. So now, what we are now saying today, Chengbo, is just a little bit of deviation from what operates during the colonial period. But if you are not careful, if you are not very careful, neo-colonialism, already we have neo-colonialism in the economic area and social life. Because Batiwanisi, under colonial economy, our non-control, tradition, colonial mentality. But when it now comes to a total domineering factor in all our lives, in our policy and politics, then disaster. So Bola Tinubu is wise, I am telling you, and his economic policies and everything that he is doing is against the norm to America, especially to Trump, to foresee. So definitely there will be issues, and these are some of the backlashes of those issues. But Trump is just ranting. Ranting. If Bola Tinubu knows what he's doing and he stood on his feet, and Nigeria is a sovereign nation, but I want to tell you change. I want to apprehend the justice.
ìtì pàwá Nàìjíríà justice bẹ́ẹ̀ justice ni. injustice tó wà on ground olóńpàwá. bẹ́ẹ̀ni Christian is ọ̀tá Muslim àtọ̀. Muslim is ọ̀tá Christian. yes. àfàwọn kan tó ti forí gbálẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ní ọ̀nà méjèèjì. bẹ́ẹ̀ni. yeah so because ẹlòmíì náà wà ní Christian tó bá láǹfààní láti rírú àwọn Boko Haram yẹn nínú gan join. sure. pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu àti wọ́n ti ń wú. ọ̀rọ̀ ẹnu gangan burú ju so many things. so for that àti ní Muslim way o àti ní Christian way o ẹ lọ sí mẹ́dọ̀. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan léèyàn fi máa ń wọ̀jọba ọ̀run o. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan o. ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan léèyàn fi wà lìjẹ́ náà. peace àlàáfíà Ọlọ́run lọ́dẹ tẹ́ fẹ́ pa tára yín bá gbóná ẹ ṣe sùúrù àbí.